Om Shri Sai Ram. Koti Koti Pranam at the divine lotus feet of our Swami, Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba, and loving Sai Ram to all. My name is Shobha Singh from Mumbai Chapter, and I welcome you all in our program on account of Swami's 34th birthday. May we all realize his existence within us. So let us start our program with three Omkar and Sanjay Sai Gayatri. Om. 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 सायित्रयाय विद्महे संजय बाबाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्. At the beginning of our program, I would like to call upon Sri Dilip Gadekar to share his heartfelt speech to our Swami. स्वामींच्या चरणी शतशत कोटी प्रणाम. माझे स्वामी आमचे स्वामी असं म्हणतात की संतांचा सहवास मिळण्यासाठी नशीब असावं लागतं आणि आपण सगळे एवढे भाग्यवान आहोत की प्रत्यक्ष भगवंताचा सहवास आपल्या सर्वांना लाभला आहे आणि त्यामुळे आपलं केवळ आध्यात्मिक प्रगती नव्हे तर सर्वांगीण प्रगती होत आहे. वयाच्या 14व्या वर्षी जेव्हा स्वामी लोककल्याणासाठी घराबाहेर पडले तेव्हा त्यांच्या मातोश्रीची अशीच इच्छा होती की स्वामींनी पदवीधर व्हावं. पण आज स्वामींच्या छत्रछायेखाली कित्येक विद्यार्थी पदवीधर होत आहेत. इतकंच नव्हे तर एक चांगला माणूस म्हणून त्यांची सर्वांगीण जडणघडण होते. स्वामी हे त्रिकालदर्शी आहेत आणि ते जे सत्य जाणतात ते आपल्या सर्वांना उपलब्ध व्हावे अशी त्यांची नेहमी इच्छा असते. पण खरे तर त्याचा मार्ग कुणालाच माहीत नसतो. तो मार्ग दाखवण्याचे काम स्वामी करतात. स्वतः त्या मार्गावर चालून आपल्याला प्रेरणा देतात. प्रत्येक माणसामध्ये काही ना काही सुप्त कलागुण असतात. ते हेरून त्याचा सर्वांगीण विकास कसा करता येईल याचे मार्गदर्शन स्वामी आपल्याला करतात. परंतु स्वामीची कृपा प्राप्त होण्यासाठी आपले संपूर्ण समर्पण सुद्धा तितकेच गरजेचे आहे. आपल्या स्वभावात आणि आपल्या जगण्यात आमूलाग्र परिवर्तन होणे हाच स्वामींचा उद्देश असतो. स्वामींचे जीवन हे सर्व मानवजातीसाठी समर्पित आहे. ते कधीच कोणाचं नुकसान करत नाही तर सर्वांच्या भल्याचा विचार करतात. तो फायदा आंतरिक अनुभूती आणि जीवनाची परमोच्च गती अशा स्वरूपाचा असतो. त्यामुळे माझे स्वामी हेच माझे परब्रह्म आहेत. शिर्डी साईंना आम्ही अप्रत्यक्षपणे ज्या इच्छा व्यक्त केल्या त्या सर्व स्वामींनी पूर्ण केल्या आणि आज एवढ्या मोठ्या साई परिवारात सामील होऊन आमचे जीवन कृतकृत्य झाले. स्वामींना वाढदिवसानिमित्त अनेक शुभेच्छा. ओम साईराम. Now I would like to call upon our chairman of Mumbai Chapter, Shri Gopal Krishnan, to give his speech before moving forward with the program. Pranams at the lotus feet of Bhagwan Sri Sanjay Sai Baba. Sai Ram to all. Swami has declared this year as the year of unity. What does this mean? I feel all of us have to united in doing whatever we do. It also means unity of thought, word and deed. Swami says unity leads to purity, purity leads to divinity. Whenever we do an activity with love and selflessness, there is a sense of unity among us. This results into purity of actions and the work undertaken. Naturally, we feel the presence of Bhagavan in such an atmosphere. So the first step towards group sadhana is to have unity. In Divyapath, in Divyapath Kamini, Swami says, in reality, if men are able to feel God in each other, then there is no quarrel at all in this world. The relation of friendship should be maintained.
Spiritual sadhana is to perform to see God in all. This is Divya Path. Swami says, always love everyone, love, and spread the love everywhere. When we are convinced that nothing can happen without the will of Bhagavan, then we should not have that difference of opinion or anger or hatred towards anybody at all. Let us all remember Swami's assurance, I am always with you, above you, in front of you, and move ahead in being united with our thoughts, words, and deeds. Swami, our happy birthday to our Bhagavan from all of us. Tam Sharanam Mama, Maje Swami, Maje Parmeshwar. Our dearest Swami loves to hear bhajan and musical instrument. So what can be better than, a melodious abhang session by our Gadekar family and well-known singer Jayant Singh. So here presenting a mellow abhang by Jayant and Gadekar family. ओम श्री साई राम. कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, वेदा नाही कळला, वेदा नाही कळला, अंत पारयाचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. निराकार तो निर्गुण ईश्वर, कसा प्रकटला असा विटेवर. निराकार तो निर्गुण ईश्वर, कसा प्रकटला असा विटेवर. उभय ठेविले हात कटीवर, उभय ठेविले हात कटीवर. पुतळा चैतन्याचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. परब्रह्म हे भक्तांसाठी, परब्रह्म हे भक्तांसाठी. मुके ठाकले भीमे काठी, मुके ठाकले भीमे काठी. उभा राहिला भाव सावयव, उभा राहिला भाव सावयव. जणू की पुंडलिकाचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. नाम्याची खीर चाखतो, चोखोबांची गुरे राखतो. नाम्याची खीर चाखतो, चोखोबांची गुरे राखतो. पुरंदराचा परमात्मा,
पुरंदराचा परमात्मा वाली दामाजीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा. Our Mumbai chapter conducts Soul Blossom classes wherein we all have well trained teachers who teach students our good values. On account of dearest Swami's 34th birthday, our Soul Blossom students have performed a skit on Maze Swami. So, here presenting a skit by our Soul Blossom students. ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम. बच्चों, चलो ओम की चैंटिंग करते हैं. ओम 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 साईत्रयाय विद्महे संजय बाबाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्. बच्चों, आज 20 जनवरी है. आज हमारे स्वामी भगवान श्री संजय साई बाबा का जन्मदिन है. आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, तो चलो हम सब साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. यस टीचर. Teacher, I have one question. Can I ask? यस श्योर डियर. भगवान again and again अवतार क्यों लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. जब पृथ्वी पे अन्याय बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब अधर्मा का नाश करने भगवान अवतार लेते हैं. जैसे श्री राम ने रावण का नष्ट किया था, जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा था. भगवान तो एक है, किंतु रूप अनेक है. ऐसे कैसे? भगवान है इसलिए सब पॉसिबल है. चलो मैं भगवान के अवतार में से 3 अवतार की कहानी सुनाती हूँ. शिरडी साई बाबा की, सत्य साई बाबा की और संजय साई बाबा की. साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाय. दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाय. साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाय. दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाय. आओ आओ नाना साहब, आओ नाना साहब, कैसे हो? मेरे भगवान की कृपा से मैं बहुत आनंद में हूँ, लेकिन आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही. क्या बताऊँ नाना साहब, मुझे बहुत सीने में दर्द होता है. इतनी दवाई ली पर कुछ नहीं हुआ. ऊपर से मुझे टीबी हो गया. मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे ठीक कर दो. तो समझ लो कि भगवान ने आपकी बात सुन ली. आप भी मेरे साथ शिरडी चलो, साई आपके सारे दर्द दूर कर देंगे. साई? हाँ, मेरे साई. साई के दर्शन से ही सारे दर्द दूर भाग जाते हैं. आप भी चलिए मेरे साथ. आओ नाना. प्रणाम साई. राम जी भला करे. बीमा जी, आपकी जो भी तकलीफ है वो आप बाबा को बता दो. बाबा, मेरे सीने में बहुत दर्द होता रहता है. मैं बहुत दवाई लेता हूँ पर फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता. सबूरी बीमा जी, सबूरी. जो द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसके सारे दर्द दुख दूर हो जाते हैं. तुम्हारा भी दर्द दूर हो जाएगा. सबका मालिक एक. ये लो विभूति का पानी. बाबा, मेरा दर्द चला गया. मैंने कितने डॉक्टर्स को दिखाया था, फिर भी दर्द कम नहीं हुआ. बाबा,
आप मेरे परम कृपालु हो, आप ही मेरे विष्णु नारायण हो। आपके साक्षात दर्शन करके मैं धन्य हो गया। राम जी भला करे। शिरडी साईं बाबा ने हमें श्रद्धा और सबूरी सिखाए। श्रद्धा यानी कि फेथ, सबूरी यानी कि पेशेंस। अब मैं आपको सत्य साईं बाबा की कहानी सुनाती हूँ। स्वामी के जन्म होने से ही बहुत सारी लीलाएं होती रही, फिर भी लोग नहीं पहचान पाए कि स्वामी कौन है। फिर क्या हुआ? फिर लोगों को अपना परिचय देने के लिए स्वामी ने कुछ चमेली के फूल लिए और धरती पे फेंके। The flower formed into the word Sai Baba in Telugu script. Wow, is it true? Yes, it is true. Even the grandson of Kaka Sahib Dikshit, who was close to Shirdi Sai Baba, did not even believe there were two Sai in same. He carried a small photo of his uncle in his hand. Baba looked at that photo and said, I know this is your uncle, Kaka Sahib Dikshit. He was my old devotee at Shirdi. Is your doubt clear now? The grandson said, Yes, Swami. My uncle told me that Shirdi Sai will return and you are the same Sai. बच्चों, मैं और एक कहानी सुनाती हूँ। जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ साई माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ साई माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ। अपनी तो बेटी पूरी नीली हो गई। ले जाओ। स्वामी, आपकी लीला तो अद्भुत है। माझे स्वामी दयालु, कृपालु, साक्षात प्रेम स्वरूप आहे। स्वामी अंतर्यामी है, इसलिए आपने हमारी रक्षा की है। पैसे की ड्यूटी दी है, तब वी आर ग्रेटफुल टू यू स्वामी। Why fear when I am here? सत्य साई अवतार ने हमें सबसे प्रेम करना सिखाया। तो चलो मैं अब सुनाती हूँ संजय साई बाबा की एक स्टोरी। मेरो भगवान, मेरो गुरु, मेरो राम, संजय साई बाबा तुम्हें कोटि प्रणाम। मेरो भगवान, मेरो गुरु, मेरो राम, संजय साई बाबा तुम्हें कोटि प्रणाम। वसुदेव कुटुंब
त्र्यंबकम, ये सारा विश्व मेरा परिवार है। डोंट बी जेलस ऑफ एनीवन, डोंट बी ग्रीडी। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, हमेशा खुश रहो। एक दिन एक आदमी रास्ते से जा रहा था। रास्ते पे उसे 1 रुपए का कॉइन दिखा। उसका अपनी थैली बाजू में रख दी और वो कॉइन उठाने गया, लेकिन वो कॉइन जमीन से चिपका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की पर वो कॉइन नहीं निकला और उतने में उसकी सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई। अक्सर हमारे पास जो होता है उसे छोड़कर हम दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं और जो हाथ में होता है वो भी चला जाता है। तो जो है उसमें संतुष्ट रहो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, हमेशा खुश रहो। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लग रहा है। स्वामी, आसमान कितना क्लीन दिख रहा है, तारा इतना चमक रहे है, लेकिन मून कहीं नहीं दिख रहा है। मून उस ड्यून के पीछे है। पद्मा, मून राइज देखा है कभी? मून दिख गया। नहीं स्वामी, आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। दिस डे ऑफ September 2017 will be the most unforgettable day in my life. बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा की जय। बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा की जय। तो बच्चों, हमें क्या सीखा? हमें सीखा कि भगवान हर अवतार में मानव कल्याण का ही कार्य करते हैं। So what did Sai story teach us? श्रद्धा सबूरी। So all. जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। प्रकृति भी भगवान का आदेश सुनती है। Very good. God is omnipresent, omnipotent and omniscient. Come on children, now let's celebrate Bhagwan's birthday. शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं सफलं भूयात्, सकलं च शुभं भूयात्। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं। लव यू माझे साई। Now, I would like to call upon Mrs. Kavita Gadekar, an ardent devotee of our Swami, to present her beautiful poem. प्रिय स्वामींच्या श्रीचरणी माझे कोटी कोटी प्रणाम। माझे स्वामी, माझी साई माऊली। स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप हमारे हृदय की भाषा जानते हैं। श्री वसंत पंचमीच्या शुभतिथी साई माऊली अवतरली भूवरी। कोटी सूर्यांचे तेज ल्यायली, शक्ती स्वरूपाती प्रेमळ गावली। आगमने तेच्या स्वागता सृष्टी, वासंतिक सुगंधी पुष्पांची वृष्टी। आसमंती दरवळे पवित्र परिमळ, धन्य धन्य देवभूमी जनही सकळ। स्वर्गीय संगीत वाद्यांचा निनाद, पशुपक्षी सारे करीती आल्हाद। वेदांचे पोषण करण्या भक्तांचे रक्षण, कलियुगी साईमा घेई प्रेममयी अवतरण। अहोभाग्य म्हणून आम्हा साई माऊली लाभली, आम्हा बालकांची ती मायेची सावली। आम्हा बालकांची साईमा मायेची सावली। त्वम शरणम मम श्री संजय साई देवा। Now, coming to the next part of our program, that is an interview session. Yes, you heard it right. By our Sai youth, Shobha, Sarvesh, and Geetesh. So, presenting an interview session by our youth, please welcome them.
Om Shri Sai Ram. My name is Shobha Singh and I'll be your host for tonight. So today, on account of Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba's 34th birthday, we'll be talking on a very interesting topic which is not only useful for adults but youth as well. And today we have two divine youth with us who will be sharing their experiences as well as divine experiences, which is not only useful for us but everybody around us, right? So I am very excited to welcome you both here. Welcome Sarvesh, welcome Gitesh. I have a lot of questions to ask. Our viewers are very excited to hear you out, and I'm sure you both are excited to share your experiences with us. Yes. So let's not waste much of your time, and I'll start with my question answer session, right? So my first question to you, Gitesh, is how did you come to know about Baba, so Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba? Pranams at the divine lotus feet of my Lord and Master, Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba, and loving Sairams to you all. It all started with my mother. She visited Mr. Pratap Thakur, international chairman's neighbor, Mrs. Agnihotri. Mrs. Agnihotri had a divine program, musical program, in the divine visit of Bhagwan Baba, Okay. which was organized by the Shri Sanjay Sai Seva Organization's Mumbai Chapter. So Mrs. Agnihotri gave an invitation to that divine visit to my mother. My mother then attended that musical program, that visit, and there she met Mr. Pratap Thakur. Mr. Pratap Thakur told the divine experiences to my mother. My mother was inspired by those experiences, and she decided to attend the various activities and various programs in that divine visit. So basically, this is how we came to know about Baba, through my mother. Wow, so your mother was the medium through which you actually came into divine form. Yeah. Very beautiful. We loved it. Okay, so my next question to you, Sarvesh, is after meeting Swami for the first time, what was the experience? What was that memory in your mind? And how did you feel at that moment? First of all, pranams to Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba and loving Sairams to you all. Sai Ram. So, before we come to your question, can I share our first meeting experience with Baba in Nepal? Sure, we would love to hear everything. It was almost 7 years back, in January 2015. We were there in Nepal for Swami's birthday celebrations. So that time we reached ashram at night via flight, and then we directly went into the interview room, and Swami was seated there. We went inside and saw Swami, and suddenly we felt a surge of bliss inside us. So this is the divinity, True. And we had his darshans, and then there was a program of satsang in the interview room. Okay. And we were shy at that point of time, very shy. But we started somehow asking questions, spiritual questions to Swami. And Swami graciously answered all of our questions. Wow, so you're so blessed that sitting there, you're asking the doubts and he's actually clearing all the doubts. Yeah. Wow, that's so It was amazing. so. When we look back now to that memory, we feel that it was a great miracle, True. Swami transformed us and we started speaking. So that was a transformation that happened. Wow. Yes. Sairam. Sai Ram. And now back to your question. We first personally met Baba at Thakur College of Engineering in Mumbai. Okay. A Laghu Rudra was held, and it was organized by the Mumbai Chapter in the Thakur College. So we got the opportunity of meeting Baba. So my mother formally introduced both of us to Baba, and we did Charan Sparsh. Later we realized that he doesn't need any introduction. That's true. So, hearing after, meeting him for the first time, experiences from both of you, I can feel the magic, the divinity around, the aura around him, right? So, my next question is, on that only, that do you believe that Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba is God? Do you think that? Yeah, definitely. He is our Lord and Master, Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba. And I firmly believe that the belief comes from the divine experiences that we experience, And Swami says that science needs experiments and divinity needs experience. Wow.
Well Yeah. said. So, yeah, so that is it. That due to the divine experiences, now we believe firmly that He is God, He is our Bhagwan. Very well said, Sarvesh. Sai Ram. True. Swami says, come, examine, and experience. Yeah. So, this is how we can experience the divinity. And also, I remember one of the thought for the days of Swami. In that, he said, confirm an avatara from his love, knowledge, and behavior. Wow. Very well said. I mean, I don't want you all to stop talking. I just want to keep listening the divine experiences, but just because we have short of time, every good thing ends, right? So we are at the end of the show. But one very specific question to both of you would be, for all the youths that are watching our channel today, what is that one divine message or your thoughts and that you want to share with, generation of today, with all the millennials? My message to the youth would be, as Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba says, that A, B, C. Avoid bad company and accept better company. So, I would like to explain this to you all with an example. Suppose we have 10 liters of water with us and 1 liter of milk, okay? We mix that 1 liter of milk in the water. So, what will happen? The milk will lose its value, right? Right. So, similarly, if we mix in the bad company, we may get influenced by them. So, what we can do is, if we don't like someone, then we can be like, hi, hello friend. Got it. You don't involve much. You don't get indulged into that Yeah, friendship, yeah. right? And what about you, Gitesh? Yeah, Sairam, it's true, brother. And my message to the youth would be to take to spirituality in this young age itself. As Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba says, spirituality should begin in the childhood itself. True. It is not correct to think that listening to discourses, singing bhajans, etc. should be done after retirement. Right. Spirituality is for a dynamic living and not a retirement plan. Nice. True. It is very easy for the youth of today to take to wrong paths. So it is essential to develop good character. Very well said, Sarvesh and Gitesh. So, takeaway point for all the youth listening, not only youth but everybody, that spirituality is not that you start after you get old. Spirituality should be just the way you eat every day, just the way you drink every day. Spirituality should be the part of you. It should be a lifestyle, and it should start from your childhood. And wherever you are at this point, start from that moment, okay? And second thing is, unless you do not have good character, no matter how many degrees you have hanging on the wall, but if you do not have good character, it's not valuable. Right. So these 2 points are the most. And the third point is always be in the good company. The person is known by the company, right? The company he stays in. Yes. So these 3 points are a takeaway point. And one more thing, that spirituality is just not reading a book or being, doing puja all the time. No, spirituality is being kind, spreading love. And our Swami's message, love all and serve all. Yes. So with this divine message and the nectar that we just experienced and that we just shared, and I hope all the viewers out there who are listening to love this show, will be back again with such divine experiences and talk with all the divine Sai youth, and we'll be back again with such informative, interesting topic. Thank you so much for watching, and thank you so much. Om Shri Sai Ram. Now we are almost at the end of our program, and our international chairman, Mr. Pratap Thakkar, would like to congratulate all the chapters for a wonderful session for our Swami's 34th birthday. And as said, all good things come to an end, and so does the program. So let us end the program by devotional aarti. Thank you. Om Jai Sanjay Baba, Swami Jai Sanjay Baba, Satya Sanatan Nirmal Sat
सत्य सनातन निर्मल हे जग के दाता। ओम जय संजय बाबा। सुमधुर सुंदर वैभव कमल दलीक्षण हे स्वामी कमल दलीक्षण हे। काषायाम्बर धारण काषायाम्बर धारण पंकज चरण नमो। ओम जय संजय बाबा। परम धाम परमेश्वर परमानंद नमो स्वामी परमानंद नमो। परम पूज्य साईश्वर परम पूज्य साईश्वर आत्मानंद नमो। ओम जय संजय बाबा। लक्ष्मी नारायण मूर्ति शुभदायक भगवान स्वामी शुभदायक भगवान। सकल जगत के रक्षक सकल जगत के रक्षक मंगल कर प्रभु हे। ओम जय संजय बाबा। ओम जय संजय बाबा। स्वामी जय संजय बाबा। सत्य सनातन निर्मल सत्य सनातन निर्मल हे जग के दाता। ओम जय संजय बाबा। ओम जय संजय बाबा। ओम जय संजय बाबा। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय।